आनंदाय मंगलम तत्वज्ञान मंगलम तत्वज्ञान प्रदाताय तत्वज्ञान प्रदाताय प्रदाताय नित्यानंदे ईश्वर आनंदेश्वर रूपिणे श्री कैलास प्रधान श्री कैलास प्रधान श्री कैलास प्रधान
रूपा परमहंसा नित्यानन्दा हे अरुणगिरीश्वर रूपा परमहंसा नित्यानन्दा हे कालभैरव रूपा कर्णवतारा नित्यानन्दा हे कालभैरव रूपा कर्णवतारा नित्यानन्दा हे सर्वदेव स्वरूपा गुणवतारा नित्यानन्दा हे सर्वदेव स्वरूपा गुणवतारा नित्यानन्दा हे आदिगुरु नित्यानन्दा परमहंसा नित्यानन्दा हे आदिगुरु नित्यानन्दा परमहंसा नित्यानन्दा आदिदेवा नित्यानन्दा महादेवा नित्यानन्दा आदिदेवा नित्यानन्दा महादेवा नित्यानन्दा गुरुदेवा Om, 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 as the ultimate manifestation of Paramashiva's Chandrashekara Murthy, Chandesa Anugraha Murthy, Chakradana Swarupa Murthy, Garudantika Murthy, Gajantika Murthy, Kirata Murthy, Pasupada Anugraha Murthy. I bless you all with Paramadvaita. Paramashivasya Chandrashekara Chandesa Anugraha Chakradana Garudantika Gajantika Kirata Pasupada Anugraha Murthinam Paramavatare Paramadvaita Praptaye Yushman Sarvan Asirvadam.
all the Paramashivoham program level 1 participants, I bless and initiate all of you with bhakti. The best thing Paramashiva can give it to you and to the world is Paramashiva bhakti. Bhakti is beyond enlightenment. It's a pure oneness, Paramadvaita, in living Paramadvaita in day-to-day life is bhakti. With bhakti, anything you have or does not have does not matter. Without bhakti, anything you have or does not have does not matter. Paramashivoham Pratamastarasya Sarvepya Pratibahipya Asihi Diksham Chatadam Yat Asmin Brahmande Paramashivasya Sarvasmat Sreshta Upaharaha Bhakti Asti. Bhakti Atma Sakshatkara Paraha Asti Yata Bhavata Samipam Bhakti Bhavati Chetata Kimapi Bhavatna Bhavet Abhibeda Na Bhavati. Paramashivasya Paramashivoham program level 2 participants, I bless you all and initiate you all to learn, experience, surrender and radiate enlightenment. Paramashivoham Dvitiyastarasya Sarvepya Pratibhagipya Sharanagatehe Siksha Praptaye Jivana Muktim Cha Abhivyaktaye Asihi Diksham Chatadami. Paramashivoham இரண்டாம் நிலை தியான வகுப்பில் கலந்து கொள்ளும் உங்கள் அனைவருக்கும் சரணாகதியை கற்றுக்கொள்வதற்கான தீட்சையும் ஞானத்தை வெளிப்படுத்துவதற்கான தீட்சையும் அளித்து ஆசீர்வதிக்கின்றேன். All the Paramashivoham program level 3 participants, I bless you all into Guru Diksha, experiencing the reality of Paramashiva as Guru. I bless you all with Anupaya, experiencing Guru's grace, Shaktipada and Shaktinipada. The sheer initiation of the Guru can give you everything you need and enable you to manifest the state space
state, space, powers, being, and super consciousness and Maha Kailasa of Paramashiva. I bless you all. I bless you all to strengthen your spiritual umbilical cord. Connection with me through the simple integrity, simple attachment, simple obedience, simple surrender. Om Param Sarvam Dasyati Yasya Avasyakta Bhavatam Krite Asti Paramashivasya Stitim Chitakasham Sakti Paramashivatvam Mahakasham Kailasam Cha Pragatam Karitum Shaknoti Ityeteshu Asihi Diksham Cha Tadami Sarvepya Mama Asirvadaha. பரமசிவு மூன்றாம் நிலை தியான வகுப்பில் கலந்து கொள்ளும் உங்கள் அனைவருக்கும் குருவிடம் பரமசிவ பரம்பொருளின் சாநித்தியத்தை அனுபூதியாய் உணரச் செய்யும் ஒரு தீட்சை அளிக்கின்றேன். அனுபாய தீட்சையின் மூலமாக சக்திபாதம் சக்தி நீபாதத்தை அனுபூதியாய் உணர்ந்து அனுபாய தீட்சையை உணர்ந்து பரமாத்வைதத்தில் வாழ்ந்திட ஆசீர்வதிக்கின்றேன். ஓம். Listen. Anything I give about Charya Pada, only if you do it. For example, even if you hear 1,000 hours of my satsangs related to yoga, how to do yoga, how to do pranayama, how to have the right diet, all that. Only if you do it, you will see the benefit. Same way, all my teachings about the mind, all the techniques, methods I give about controlling the mind, aligning the mind, completion process, integrating the mind, bringing completion with yourself, completion with others, so many things. All of that
only if you practice mentally, you will see the benefit. You will achieve the result. But the truths about the consciousness, the truths about the consciousness I am revealing, the moment you cognize, you are liberated. Just if you cognize, you are liberated. Listen. If you listen consciously, cognize the truths I am revealing about consciousness, you will be liberated. Repeatedly, the question I get from many disciples, even now in the social media, I am seeing, Swamiji, how do we know we are listening to you consciously? Listen. If you are very superficial, sitting here with a lot of incompletions about you, about others, about anything, you will feel like I am talking too many words but conveying very less. If you start listening sincerely, you will feel every word I am uttering has a meaning. Wow, he is telling so many wonderful things. If you sit and listen consciously, you will realize I am uttering very few words, but I am conveying layers and layers and layers of truths. I am revealing layers and layers and layers of truths to your being. If you feel I am speaking less but conveying tons, you are sitting and listening consciously. This is the scale. That is why I insist, when you sit for satsang, keep your mind out. In your house, allot one room separately. Call it as Nityananda Sabha. Don't use that room for anything else other than your spiritual practice and listening to satsang and sitting with me. Outside that room, put a board. Keep all incompletions, mind, everything outside this room. No mind, no incompletions, nothing is allowed inside this room. So leave your shoes, mind, incompletions, everything out and come to that room. Come to the Nityananda Sabha to sit with me. If you are having little difficulty in consciously listening to the satsang, use this as a practice method. Decide to listen 2-3 times. When you start listening 2
2-3 times, it will be an amazing learning process to listen consciously. Now, I'm going to reveal very powerful truths. Very powerful truths about consciousness. Listen. Now I am going to reveal truths about consciousness. You do not need to practice any of this. You just need to listen consciously. Just by listening consciously, the Anupaya, Shaktipada, Shaktinipada will happen. You will be liberated. First truth. The various states of consciousness you go through. The various experiences you go through in that conscious state. Understand these two separately. The various states of consciousness you go through, various experiences you go through in that state of consciousness. I'll give you an example. Swapna, dream. The dream consciousness is different. Dream state is different. Dreaming is different. Dream state is the conscious state you go through. Dreaming is experiences you go through in that state of consciousness. Same way, Jakrat, waking state. The waking state is different. The experiences you go through in this waking state is different. Now, for the waking state or the dream state or the deep sleep state, for that state you are responsible. But for the experiences you are not responsible. Listen. Putting yourself into the dream state or not, you have freedom. You are responsible. You can control it. You can manage it. You can handle it. But having a dream or nightmare, whatever dreams you go through, the dreaming, you are not responsible and you can't do anything about it. Same way, waking state, you are responsible for this waking state. But the experiences you go through in this waking state is
not under your complete control, because in that frequency of the waking state, all possibilities which can happen in that frequency is possible. You should listen deeply, understand every statement I am saying, then you can be liberated this moment from so many struggles you are having in your life. After eating, due to the full stomach bloating, if you fall asleep, that is not actually sushupti or sleeping. That state has a different word in Sanskrit. It is actually swapna sushupti, means you are dreaming as if you are sleeping. It is not sleep. You are dreaming as if you are sleeping. You are dreaming as if you are asleep. In Tamil, there is two different words. Mayakkam, Thukkam. After eating, if you are lying down, it's called Mayakkam, not Thukkam. In Sanskrit, there's two different words. After eating, when you are full, belly bloated, if you are falling asleep, it's not sushupti or sushupta swapna. No. It is swapna sushupti. Same way, if you are addicted to some substance, drug or alcohol, and you take that drug or alcohol, get into some state of consciousness, altered state of consciousness. That is called Jakrat Swapna. You visualize things in your Jakrat state from dream state. So it is called Jakrat Swapna. Your body continues to be operating, your state continues to be in Jakrat, but gets into the delusion of Swapna. Now, listen and internalize this truth. You are responsible for putting you in the delusional state of drug, alcohol, but you are not responsible for what is being done by you or what your mind experiences in that state. The actions you did in that state of intoxication, you are not responsible. Intoxication is alahala in limited dosage. Alahala in limited dosage means poison in limited dosage. That is why the word toxication. Toxic means what? Poison. Intoxication means poisoning yourself
in a very slow way. Little. Listen. You are responsible for putting you into the swapna, dream state. But you are not responsible, you cannot control the dreams you go through. You are responsible for putting yourself in intoxicated, deluded state. But you are not responsible and you cannot control what you do in that state or what is being done to you in that state or what your mind goes through in that state. If you understand for what you are responsible and what you are not responsible, what you can control and what you can't control, there are some things even if you are not responsible, you can control it. If you understand all these things clearly, understanding liberates you. The moment you understand, after eating, lying down in the bed and cooperating with your mind is not sushupti or sleep or rest. It is swapna sushupti. You dream as if you are sleeping, and that is never going to help your body to recover, rejuvenate. Just like addiction to the intoxication, sleep after food is intoxication, not healthy support for your life. If you are feeling tired and have to sleep after food, something is wrong with your food. Something is wrong with your food. After eating, if you feel like lying down and resting, having a nap, you are not supposed to support yourself and build the pattern of sleeping, resting after food. You are supposed to work on your diet and food and do the necessary changes to make you feel energetic after the food. It's like after the intoxication with a substance like alcohol or drug, if you feel like powerful and want to kill all your enemies, you are not supposed to be empowered with a gun and sword or the weapons. You are supposed to be helped to de-addict yourself and stop using substance like alcohol and drugs. Truths about consciousness wakes you up just by understanding.
just by understanding. Always move yourself to higher and higher consciousness, so the lower and lower possibilities won't happen to you. The actions you do or experiences you go through in the lower states of consciousness cannot be controlled, but it can be only avoided by spending time in lower state of consciousness. Listen. Nightmare cannot be avoided unless you decide to reduce the time you spend in the dream state. All the actions and reactions you experience during the intoxicated state cannot be avoided unless you decide to reduce the time you spend in the intoxicated state. All the actions and reactions you go through in the waking state cannot be avoided unless you decide to reduce the time you spend in this waking state and make yourself to Turiya state. Make you to move to Turiya state. Moving to Turiya state is as easy as a deep breath. Moving to Turiya state is as easy as a deep breath. What you do during the sexual hormonal pressure or menstrual cycle periods, what you do and what is done to you, the action reaction, that experience itself cannot be stopped, but the time you spend in that sexual hormonal pressure or the menstrual cycle, the period state, monthly cycle, period state, that can be reduced. Solution for all these problems I described now, the problems you go through, actions and reactions and sufferings you go through during the dream state, during the swapna sushupti, kind of a slumber state, during the intoxicated state, during the waking state, all this can be burnt just like that with one simple solution. Alter your state of consciousness to Turiya. Move towards Turiya. Moving towards Turiya, spending more time in higher states of consciousness dissolves all your karmas related to
dream state, Swapna Sushupti. Dreaming as if you are sleeping, waking state, intoxicated state, Jagrat Swapna. All these state karmas can be burnt away just by raising your time you spend in Turiya and Turyadita, higher state of consciousness. All of you should know, once and for all, jumping into the Turiya and Turyadita may not be practical for a common man, a normal seeker. But you can raise the time you spend in Turiya and Turyadita. That is possible. That is possible. To move to Turiya, to transition to Turiya and Turyadita, I have given 100 techniques. I should say hundreds of techniques. It can start from simple ajapa japa, pranava samadhi, ajapa japa, unclutch, hundreds of techniques and methods I have given. Use any of them or all of them or many of them. That's the beauty of Sanatana Hindu Dharma. I have given hundreds of methods. Use any of them or many of them or all of them. They are not in conflict with each other. They complement each other. For example, 10 days you practiced unclutching. Suddenly you feel like experimenting with ajapa japa. Do not worry. This 10 days unclutching will make your ajapa japa which you do 11th day intense. And after 1 month you want to again do unclutching. That will be 1,000 times more intense. The spiritual practices I have given complements each other, do not conflict with each other.
it only leads to next levels. So listen. Move more and more the way you exist into Turiya and Turyadita. And I tell you, even understanding will move. You cognizing you are Paramashiva, every time it clicks, some of your confusion is cleared by this click. You move to Turiya and Turyadita. So repeatedly clicking is good. Do not worry about repeatedly forgetting and getting deluded and confused. Don't worry about that. Once I went to my Guru Arunagiri Yogeshwara and asked him about some of the fears. It was about one of the person whom I know in the young age. That person was not at all afraid of death. There is no death fear in him. But he is afraid of losing few hundred rupees he has. He was the Vettiyan, means the who burns the dead bodies in cremation ground in Tiruvannamalai, Ishanya. He used to serve Visiri Swamigal. Yogi Ram Surkumar always used to sit in Tiruvannamalai cremation ground, in Smashana. He will come and clean that place, and all that. He was so seeing deaths. He was so seeing deaths day in and day out. He has no fear of death. But one day he just lost few rupees he had in his pocket. He was so shaken. He is not even afraid of death. And many times he will talk to me, he will tell me like, when he dies, he won't even bother because he has seen so many dead bodies, he knows Arunagiri Yogeshwara about it. He said, listen, don't look at this negatively, look at it positively. He has conquered many fears. He only has that small money related fear, losing little money. He told me, look at everyone about their strengths. All of you also realize, if you have, many of you may not even have the death fear. You may, okay, when death comes, you are ready to go. But you may have the fear of losing your name and fame, prestige. Celebrate the liberations. Celebrating the liberations strengthens your
enlightened consciousness. Arunagirishwara told me, if you want to experience the anugraha of Paramashiva, celebrate all the moments you experienced anugraha. That will start growing in you. All the fearlessness, liberation you have, if you start celebrating them, all the fears you have will lose power over you. All the moments, all the great things you have, if you start celebrating them, all the lower bondage, karma, incompletions will leave you. Arunagirishwara used to actually give me neem and few other herbs in the morning. When I take that and sit in Nirvikalpa Samadhi, the whole being will be focused. He will actually ask me to sit with open eyes. So, all the people who walk in front of me, all the visual changes also does not impact my Turyatita state. It's a kind of a training. But by evening, that will slowly come down little. The people walking in front of me will create small movements. When I went and asked him, Bhagavan, you gave morning that neem leaf, it was there till evening, and evening when people started walking, I saw it's making some movements in my inner space. He laughed and said, hey, don't worry about what is happening in the evening. Remember, next day morning again you can take the neem leaf and you will be able to sit in the Turyatita. Celebrate the Turyatita. That small disturbances will just not only leave you, they will become irrelevant and redundant. Celebrating Turya and Turyatita is also methodology to keep yourself in the higher states of consciousness more and more time. Vinayaka Shrikantaya is telling, messaging, Swamiji doing puja to you and talking to you, doing puja to the deities in temple also puts me in higher state of consciousness. Vinayaka, not only you are right, that is the purpose. I created deities and energized them, did prana pratishta and sent it all over the world. Do you know the amount of hard work went behind making these deities and energizing them and sending them to all of you? In 2001 and 2, when I did not have anything for my next meal, if someone gives a donation, I will not think of keeping that for whole monthly expense. No. First thing I will think, let's make some deities. In 2001,
We were living with 2-digit rupees, not dollars, rupees. The whole balance will be less than 100 rupee. There was no bank account those days, it was only hand. It will be less than 100 rupees, which is equivalent to today's $1, little more than $1. That's all is the balance. Even at that time, if some devotee gets healed and they want to give a gratitude and give some money, like 50,000 or 1 lakh and all, I will not think of keeping it for my food. First thing I'll say, make deity. Let's send it to devotees to make temples. We will work from that income, that donations which comes, we will eat and live. In 2000, this is the strategy and decision. Of course, I should say this is the strategy and decision from the time I know myself. Even when I was a child, I'll spend all the money in making deities and doing puja and everything, whatever comes to me. You can see some of the photos we have. In 2001 to me getting tall Venkateshwara deity, making it and doing prana pratishtha and sending it to Los Angeles. We have some photographs. Making the deity, completing it took almost 9 months. Because first little money I got as donation, I gave it to Stapati and found a stone. Then whenever I get money, I'll go and give it to the Stapati as a wage for carving. Whenever I have time, I'll go and help him, assist him to reduce the labor cost. And then some 2-3 months, there will be no money and no carving work will be happening. It will be just lying there. When I get some more money, I'll go and give and finish. That is the way the deity was formed, and finally completed, and then prana pratishtha happened and Venkateshwara himself manifested, and now the deity is standing in Los Angeles. That's the way things are done. So Vinayaka Shrikanta, understand, each deity in every Kailasa has a beautiful, great story. Lot of tyaga has gone behind it. Lots of tyaga. So each one of you never miss a chance to go and do puja in any one of our Kailasa, especially touching the deities and doing puja, like doing abhishekam, doing alankaram. That will directly make the bioenergy of the deity to get into your system. That will put you in Turiya state for a long time.
It can make you manifest powers, and even manifesting powers is from Turyatita state. Manifesting powers, touching the deities and doing puja, all this will give you conscious access to the superconscious happening in you as the source of your first person, Paramashiva. Deeper truths about the states of consciousness, the moment you cognize, will liberate you and lead you to the higher state of consciousness. Higher state of consciousness. Even the will persistent, consciously deciding to be in Turiya and Turyatita, puts you in higher states of consciousness. As I was describing about the Pusalar in few satsangs, few days before, consciousness can be used as a substance, material, to build Paramashiva in you, to build Kailasa in you, to build Bhakti in you, without any separate technique, without any need for any separate methodology. You do not need to ask how I can. Conscious ability, integrating your consciousness and authentically deciding itself can manifest higher states of consciousness in you. You can see this photograph where the deity, after carving, being brought to Adi Kailasa, Bidadi, Bangalore, where we don't have any building other than few huts. I did not spend the money for building buildings. I spent it for building deities. And you should also see the backside. It is not yet complete. If you go, this same deity is only now standing in Los Angeles and gracing Kailasa, USA in Los Angeles. If you go and see the backside of the deity now,
it will have more carving. Because when this photo was taken, it was not complete. After that also, we did more work and completed it. Then brought it to Los Angeles. Yes, you can see the dating. Not only that, worked and got all the jewels, everything done, and then installed in Los Angeles. All right. Read the Pusalar's story. Try to understand the explanation I gave. That day I spoke in Tamil, because if I speak in Tamil, I will elaborately explain about Pusalar. Even if you did not understand Tamil, you can go for a translation. Now the whole thing is uploaded in the AI, and you can go to AI and ask AI to translate and tell the whole Pusalar story as I described. I was explaining a verse of the Pusalar story. அன்றினார் புறம் எரித்தார்க்கு ஆலயம் எடுக்க எண்ணி ஒன்றும் அங்கு உதவாதாக உணர்வினால் எடுக்கும் தன்மை நன்று என மனத்தினாலே நல்ல ஆலயந்தான் செய்த நின்ற ஊர் பூசலார்தம் நினைவினை உரைக்கலுற்றாம். நான் சொன்ன மாதிரி பெருநாட்டு கீழார் சிவலோகத்து கீழாரே சேக்கீழாராய் வந்து பெரிய புராணம் செய்தார். சிவலோக கிழார் சிவபெருமானே சேக்கீழார் உள்ளிருந்து வெளிப்பட்டு பெரிய புராணம் செய்தார். நம்ம பல பேர் சொல்றது உண்டு, சிவபெருமான் சேக்கீழாருக்கு அடியெடுத்து கொடுத்தார். சிவபெருமான் சேக்கீழாருக்கு முதல் பதமாகிய உலகு எனும் பதம் மட்டும் எடுத்துக் கொடுக்கவில்லை, தன் பதத்தையே கொடுத்தார். வெறும் உலகு எனும் பதம் மாத்திரம் அல்ல, இந்த உலகுன்ற வார்த்தையில் துவங்கி உலகுன்ற வார்த்தையிலேயே முடிக்கிறார் சேக்கிழார் பெருமான். உலகெல்லாம் உணர்ந்து ஓதற்கு அரியவன் நிலவுலாவிய நீர்மலிவேணி என் அலகில் சோதியன் அம்பலத்து ஆடுவான் மலர் சிலம்பு அடி வாழ்த்தி வணங்குவோமே. உலகு எனும் பதம் மட்டும் எடுத்துக் கொடுக்கவில்லை, சிவ பதமே வெளிப்பட்டு தன் பதமே கொடுத்து தானே வெளிப்பட்டு பெரிய புராணம் செய்து வைத்தார். முதல் அடி மட்டும் எடுத்துக் கொடுக்கவில்லை, தன் திருவடியே கொடுத்து பெருமான் பெரிய புராணம் சேக்கிழார் மூலமாக செப்பி வைத்தார். அன்றினார் புறம் எரித்தார்க்கு ஆலயம் எடுக்க எண்ணி. அன்னைக்கு இந்த வார்த்தையை தெளிவா சொன்னேன். சேக்கிழார் பெருமான் இலக்கணமும் இலக்கியமும் ஆகமும் எல்லாம் தெரிந்தவர், படித்தவர்.
கற்று அறிந்து உணர்ந்தவர், அனுபூதி அடைந்தவர். அவர் புறமெரி சிவபெருமானுக்கு ஆயிரக்கணக்கான பெயர்கள் உண்டு. புறமெரித்தார் என்ற வார்த்தை அங்க உபயோகப்படுத்தி ஆகணுன்ற கட்டாயம் இல்லை. நான் அன்னைக்கு சொன்னேன், நடேசர்க்கு ஆலயம் எடுக்க எண்ணின்னு சொல்லலாம். அன்றினால் அரியன் காணார்க்கு ஆலயம் எடுக்க எண்ணின்னு சொல்லலாம். அன்றினால் அர்த்தநாரிக்கு ஆலயம் எடுக்க எண்ணின்னு சொல்லலாம். அன்றினால் காமாரிக்கு ஆலயம் எடுக்க எண்ணின்னு சொல்லலாம். எத்தனையோ வார்த்தைகளை சொல்லி இருக்கலாம். ஆனா புறமெரித்தார்க்குன்ற வார்த்தையை சொல்றார். காரணம் என்னன்னா, அதை நான் மீண்டும் தெளிவாக உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகின்றேன். பரமசிவ பரம்பொருளுடைய அஷ்டாஷ்ட மூர்த்தங்கள் 64 வடிவங்களும் ஒரு கலையை பிரதானமாக சொல்லுபவை. இப்போ நடராஜமூர்த்தம் ஆனந்த கலையை பிரதானமாக உடையது. இப்போ நடராஜ பெருமான் ஆனந்த கலை பிரதானமாக வெளிப்படுத்துகிறார்ன்றதால மற்ற கலைகள் இல்லைன்னு சொல்லல. அவர் சர்வகலைகளும் சர்வ கல்யாண குணங்களும் சகல கல்யாண குணங்களும் சகல கலைகளையும் தான் வெளிப்படுத்துறார். ஏன்னா கையிலே உடுக்கை மூலமாக சிருஷ்டியும், அபயகரத்தின் மூலமாக ஸ்திதியும், அக்னியின் மூலமாக சம்ஹாரமும், முயலகன் மீது பதித்த திருவடியின் மூலமாய் மாயையில் இடல், பந்தத்தில் இடலும், தூக்கி காட்டிய திருவடி மூலமாய் அனுக்கிரகமும், பஞ்சகிருத்தியமும் தான் பண்றாரு. சகல கலைகளையும் தான் வெளிப்படுத்துறார். ஆனால் ஆனந்தம் பிரதான கலை. அதே போல மால் அயன் காணாது, அரியும் அயனும் தேடியும் காணாது, அருணகிரியாய் லிங்கோத்பவராய் நின்ற திருக்கோலம். லிங்கோத்பவராய் அரியன் காணாது நின்ற திருக்கோலத்திலும் அவர் சகல கலைகளையும் தான் வெளிப்படுத்துறார். ஆனால் சிவ பரத்வ ஸ்தாபிதம் கலை பிரதான கலையாக வெளிப்படுகிறது. அதே போல காலகால மூர்த்தி, காலனை கடிந்த மூர்த்தி, அதுல பல கலைகளையும் வெளிப்படுத்துகிறார். தன் பக்தனுக்காக இறங்கி வரும் கருணாமூர்த்தி பல கலைகளை வெளிப்படுத்துறார். ஆனா பிரதான கலை என்னன்னா, காலனை கடந்தவர், காலனை கடியும் பரம் பரத்வம், இயமத்தை விதிக்கவும் இயக்கவும் தன் விருப்பத்திற்கேற்றார் போல் மாற்றவும் வல்ல சர்வ சுதந்திரமே அங்கு காலாந்தக மூர்த்தியிலே பெருமான் வெளிப்படுத்துகின்ற பிரதான கலை. யமம், யமத்தை தாண்டிய, காலத்தை தாண்டிய சர்வஸ்வதந்திர சக்தியை அங்க பிரதான கலையா வெளிப்படுத்துறார். சர்வஸ்வதந்திர கலை அத பிரதான கலையா காலாந்தக மூர்த்தியிலே வெளிப்படுத்துறார். இந்த மாதிரி அஷ்டாஷ்ட மூர்த்தங்களிலே ஒவ்வொரு கலையும் பிரதான கலையாக வெளிப்படும். சகல கலைகளும் இருந்தாலும் ஒரு குறிப்பிட்ட கலைகள் பிரதான கலைகளாக வெளிப்படும். அதுபோலே புறமெரித்தல், முப்புறமெரித்தல் திரிபுராந்தக மூர்த்தியினுடைய பிரதான கலை என்னன்னா, உணர்வை ஒன்றாக்கி பிரயோகப்படுத்துதல். அதுதான் திரிபுராந்தக மூர்த்தி. புறம் எரித்தார்
திரிபுராந்தகமூர்த்தியினுடைய பிரதான கலை. அந்த உணர்வை ஒன்றாக்கி உபயோகித்தல், அதுதான் இங்கு பூசலார் நாயனாருடைய மிகப்பெரிய பலம். அதனாலதான் அதை உபயோகித்து அவர் ஆலயம் செய்கிறார்ன்றதை காட்டுறதுக்காகத்தான், சொல்றதுக்காகத்தான் புறமெரித்தார்க்கு ஆலயம் எடுக்க எண்ணி. புறமெரித்தார்க்கு ஆலயம் எடுக்கணும்னா எதனால் எடுக்க முடியும்? இன்னொரு விஷயத்தையும் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். முப்புறத்தையே ஒரு வினாடியில் எரித்து விட்டவனுக்கு எதனால் ஆலயம் எடுப்பீர்கள்? எதற்குள் அவரை அமர வைப்பீர்கள்? உணர்விற்குள் மட்டும்தான் அவரை பிரதிஷ்டை செய்ய முடியும். உணர்விற்குள் மட்டும்தான் அவரை இருக்க வைக்க முடியும். அவரை இருக்க வைக்க முடியும். உணர்விற்குள் மட்டும்தான், உணர்வினால் மட்டும்தான் அவருக்கு ஆலயம் செய்ய முடியும். அதனாலதான் செக்கிழார் பெருமான் ரொம்ப அழகா சொல்றார். நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், அழகான சம்ஸ்கிருத ஸ்லோகம். சங்கரம் சங்கராச்சாரியம் கேசவம் பாதராயணம் சூத்திரபாஷ்யா கிருதவ் வந்தே பகவந்தௌ புனப்புனக. என்ன பொருள்னா, கேசவனே வியாசராக வந்து சூத்திரமும் செய்தார், சங்கரனே சங்கரராய் வந்து பாஷ்யமும் செய்தார். அதே போல சிவலோக கிழாரே சேக்கிழாராய் வந்து பெரிய புராணம் செய்தார். மீண்டும் சொல்லுகின்றேன், சனாதன இந்து தர்மத்திலே வியாசருக்கு அளிக்கப்பட்ட இடம் சைவத்திலே சேக்கிழாருக்கு அளிக்கப்பட வேண்டும். இன்னைக்கு இருக்கிற சனாதன இந்து தர்மத்தோட ஆர்கிடெக்ட் வியாசர். இன்னைக்கு இருக்கிற சைவத்தோட, தமிழ் சைவத்தோட ஆர்கிடெக்ட் சேக்கிழார். அன்றினார் புறம் எரித்தார்க்கு ஆலயம் எடுக்க எண்ணி. ஆலயம் எடுக்கிறதுன்னு முடிவு பண்ணிட்டாரு. அதுக்கப்புறம் எந்த மெட்டீரியல்ல எடுக்கிறதுன்னு தேடுனா, நீங்கள்லாம் நினைக்கிற மாதிரி பூசலார் ஒன்றும் ஏழை அல்ல. ஏழையாகவே இருந்தாலும் பல நாயன்மார்கள் பிக்ஷை எடுத்தாவது, சூதாடியாவது, ஏதேதோ செய்தாவது ஆலயங்கள் செய்திருக்கிறார்கள், சேவைகள் செய்திருக்கிறார்கள். இவர் ஒன்றும் வறுமையின் காரணமாக மனத்துக்குள்ளே உணர்வினால் கோயில் செய்யற முடிவெடுக்கல. ஒன்றும் அங்கு உதவாது என்று உணர்ந்ததனால். நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. நீங்களாம் நினைக்கலாம், ஓ செக்கிழாட்டு எதுவும் இல்ல அதனால மனக்கோயில் கட்டினாரு. இல்ல, எல்லா மெட்டீரியலையும் என்னென்ன மெட்டீரியல்ல பண்ணலான்னு அனலைஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு, இது எதுவுமே புறமெரித்தார்க்கு ஆலயம் செய்வதற்கான தகுதி உடையது அல்லன்னு உதவாது ஆக, அங்க எதுவுமே உதவாது என்கின்ற தெளிவுக்கு வந்து உணர்வினால் எடுக்கும் தன்மை நன்று என, உணர்வினால் எடுப்பதுதான் நன்று என்று தெளிந்து, மனத்தினாலே, மனம்ங்கிற ஸ்பேஸ்ல
இடத்துல நல்லா தெரிஞ்சுக்குங்க, மனத்தில் ஆலயம் செய்யல. மனம் அப்படின்னா என்ன? விருப்பு வெறுப்பு, சுகம் துக்கம், எண்ண ஓட்டம், உணர்ச்சி கொந்தளிப்பு, இதெல்லாம் சேர்ந்தது மனம். உணர்வு இதையெல்லாம் தாண்டிய உணர்வு, உயிரின் இருப்பு, சித். அந்த உயிரின் இருப்பை எடுத்து மனத்தின் மீது நல்ல ஆலயம்தான் செய்தார். இந்த ஒரு வார்த்தையையும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். நல்ல ஆலயம்தான் செய்தார். நின்ற ஊர் பூசலார்தம் நினைவினை உரைக்கலுற்றாம். சேக்கிழார் பெருமான் ரொம்ப அழகா சொல்றார் பெரிய புராணத்தில். இந்த ஒரே ஒரு பாடலை விரித்துரைத்தால் ஒரு 5 சத்சங்கத்திலாவது ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் முழுமையான தெளிவான புரிதலோடு சொல்ல வேண்டும். அன்றினார் புறம் எரித்தார்க்கு ஆலயம் எடுக்க எண்ணி ஒன்றும் அங்குதவாதாக. இந்த விகுதி ஒன்றங்கு உதவாதாகன்னு போட்டிருந்தார்னா அர்த்தம் வேற. ஒன்றும் அங்கு உதவாதாக அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, எல்லாத்தையும் தேடிட்டு எதுவுமே உதவாது என்று முடிவு செய்து. ஒன்றங்கு உதவாதாகன்னு போட்டிருந்தார்னா ஒன்ன மட்டும் ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு, கல்லை மட்டும் ஆராய்ச்சி செய்து விட்டு கல்லால் இயலாதுன்னு உதவாதுன்னு விட்டுட்டாரு. இல்ல மரத்தை ஆராய்ச்சி செய்துவிட்டு மரத்தால முடியாதுன்னு விட்டுட்டாரு அப்படின்னு ஆகும். ஒன்றும் அங்கு உதவாதாக விகுதி சேர்த்ததனால் எல்லாவற்றையும் ஆராய்ந்து விட்டு எதனாலும் ஆகாது என்று, எதுவும் அங்கு உதவாது என்று உணர்வினால் எடுக்கும் தன்மை நன்று. கான்ஷியஸ்னஸ், சித், சித்தினாலே மனத்திற்குள் ஆலயம் செய்தார். Consciously and integrating your consciousness and authentically deciding to be in Turiyati, the higher state of consciousness, also liberates you just by decision. Sit in my presence, allow the Shakti Pada and Shaktini Pada to happen in you. That's all. Paramashiva will manifest intensely through me in you. You just sit.
consciously integrating, authentically deciding to receive Paramashiva through me, in you, through Shaktipada and Shaktinipada. Oh. தலை காட்டி அருவி உருவாகி ஆனந்தம் தனை ஊட்டி திருவே குருவாகி திருவடி தலை காட்டி அருவி அவதியில் அவலங்கள் ஆழ் பல தந்து வேதனை தனி நீக்கி ஆனந்தம் அதை தந்து ஜீவனை சிவமாக்கி சித்திகள் பல தந்து வேதனை தனி நீக்கி ஆனந்தம் அதை தந்து சக்தியும் யுக்தியும் புத்தியும் தந்திடவே சக்தியும் யுக்தியும் புத்தியும் தந்திடவே பக்தர்கள் பாடிட வந்த நித்யானந்தனே பக்தர்கள் பாடிட வந்த நித்யானந்தனே ஆனந்தனே நித்யானந்தனே ஆனந்தனே நித்யானந்தனே 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 காவியுடை தாங்கி சடகங்கை தனி தாங்கி மலைமகள் பார்வதி மனம் கவர் மகேசன் காவியுடை தாங்கி சடகங்கை தனை தாங்கி மலைமகள் பார்வதி மனம் கவர் மகேசன் ஆலவாயேசனவன் யோகியரின் ரூபமாய் வந்த நித்யானந்தமே ஆலவாயேசனவன் யோகியரின் ரூபமாய் வந்த நித்யானந்தமே சரி சதா தத்த சதப பப்பத பக சரி கபத சா சரி சதத்த தத்த சத பப்ப
సరి సరి సద గబద సగలి రి సరి సద 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 బసరి గపదసా సగారి పగ్గాద బసదరి సగరి స கண்டவர் விண்ணிடவும் விண்டவர் போற்றிடவும் கண்கவர் ரூபமாய் காணாதவர் கண்டிடவும் கண்டவர் விண்டிடவும் விண்டவர் போற்றிடவும் கண்கவர் ரூபமாய் காணாதவர் கண்டிடவும் இடைமீது ஏறியே விமலனாம் ஈசனவன் வாழ்வின் விடையாகி வந்த நித்யானந்தனே இடைமீது ஏறியே விமலனாம் ஈசனவன் வாழ்வின் விடையாகி வந்த நித்யானந்தனே ஆனந்தனே நித்யானந்தனே அகமதை ஆட்கொண்ட ஆனந்த நாயகன் ஆனந்த வாழ்வதை ஆசையாய் தந்தவன் அகமதை ஆட்கொண்ட ஆனந்த நாயகன் ஆனந்த வாழ்வதை ஆசையாய் தந்தவன் இன்னல்கள் நீக்கிய இன்பங்கள் தந்திட இகலோக குருவாக வந்த நித்யானந்தனே இன்னல்கள் நீக்கிய இன்பங்கள் தந்திட இகலோக குருவாக வந்த நித்யானந்தனே நித்யானந்தம் 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 நித்யமும் வாழ்வதனில் ஆனந்தம் பொங்கிடவே நித்யானந்தனாய் ஈசனே வந்தானே நித்யமும் வாழ்வதனில் ஆனந்தம் பொங்கிடவே நித்யானந்தனாய் ஈசனே வந்தானே பற்பதம் தனிப்பற்ற பொங்கிடும் ஞானமதி பக்தர்க்கு அளித்திட பரமனும் வந்தானே பற்பதம் தனிப்பற்ற பொங்கிடும் ஞானமதை பக்தர்க்கு அளித்திட பரமனும் வந்தானே ஆனந்தனே நித்யானந்தனே ஆனந்தனே நித்யானந்தனே 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 பாரதம் தனில் தோன்றி பாரதை ஆண்டிடவே பரலோகம் தன்னை விட்டு பூலோகம் வந்தானே பாரதம் தனில் தோன்றி பாரதை ஆண்டிடவே பரலோகம் தன்னை விட்டு பூலோகம் வந்தானே நித்தியமும் ஆனந்தம் நிலமகள் பெற்றிட மலைமகன் மகேசன் மனிதனாய் வந்தானே நித்தியமும் ஆனந்தம் நிலமகள் பெற்றிட மலைமகன் மகேசன் மனிதனாய் வந்தானே ஆனந்தனே நித்யானந்தனே ஆனந்தனே நித்யானந்தனே நித்யானந்தனே நித்யானந்தனே
Nityanam, everybody. As we are all enjoying the darshan and the beautiful satsang from Swamiji and preparing ourselves, experiencing and raising ourselves to the higher states of consciousness with the blessings and the darshan of the Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagavan Sri Nityananda Paramashivam, a batch of brave souls and sannyasis are deciding today to take up the lifestyle of sannyas, to embrace the life and the path of sannyas, to experience the superconscious breakthrough and to give the superconscious breakthrough to the entire world. All of us are now going to be witnessing the sannyas initiation for the next batch of sannyasis, for the next batch of sannyas initiates who are taking the initiation into sannyas today. For all the sannyas applicants who are joined with us on Zoom, we request every one of you to prepare yourself to receive the initiation from the Supreme Pontiff of Hinduism, embodying Mahakala Bhairava himself. To receive this initiation from Mahakala Bhairava, we request each and every one of you to prepare yourself to sit straight with your head, neck and spine in a straight line and have the deep yearning and have the deep space to receive the darshan of Mahakala Bhairava and to receive the sannyas initiation from Mahakala Bhairava himself. And it is not just for the initiates, but it is for all of us. Every one of you sitting here, it is experience to watch the sannyas initiation and literally see the Supreme Pontiff of Hinduism, our beloved Swamiji, embody himself as Mahakala Bhairava, giving the sacred initiation of sannyas to the brave souls who have come forward to choose sannyas as their royal lifestyle today. Sannyas is not just something where you ponder upon and you think so much and then finally come. Sannyas is that moment where you feel that the outer world, everything which is there, whether the fantasies, whether it is the experience, everything is just so colorless, which is so tasteless compared to the love and compassion of our beloved Swamiji. And when that moment you realize that the ultimate lifestyle is nothing outside, but it is right in me and with the Supreme Pontiff of Hinduism, that is the moment you declare ferociously that you want to jump into this lifestyle of sannyas, and that is how sannyas is taken. And it is not even something where just by seeing the lifestyle, just by embodying Swamiji in every single moment of your life, whether it is in your actions, whether it is in your thoughts, every single moment embodying Swamiji in you and living the living enlightenment, living as Paramashiva himself in Paramashivoham, continuously living like that is what is sannyas. Today, we all listened during the satsang where Swamiji described about how back in 2000, Swamiji spent every single penny that Swamiji had that was donated to him to build the deities, to build temples, to make the deities and send it. So each and every one of us today can experience that super consciousness for us to have a breakthrough. It was back in 2000 where due to his ultimate tyaga, sacrifice that he did for the humanity, for each and every one of us today. This is the sacrifice, this is the tyaga that the sannyasis take as their lifestyle, as the responsibility to give the superconscious breakthrough to the entire world. And especially when we have Swamiji himself, the incarnation of Paramashiva, himself for every one of us here, this is the best decision that each and every one of us can take. And the lifestyle of sannyas, if you have doubts as to, okay, what am I capable of doing this lifestyle of sannyas? Is this right for me? Don't worry about it. Just sign up to receive the sannyas initiation. Sign up to become a sannyasi and we will reach out to you and we will speak to you. We will guide you and help you understand. You all can register yourself to become sannyasis at ecitizen.info/Kailasa or sannyas. You can
log into any of this, you can sign up for any of this, and through this, you will be connected with one of us. We will help you understand and make you understand how this is the greatest way of living. And sannyas itself, as Sundareshamaj was saying, if you have any doubts on sannyas, the one person who is living and embodying sannyas is our beloved Swamiji. Whether it is the way the dress that Swamiji wears, flaunting the rich Vedic lifestyle, or whether it is the oration of Swamiji, literally every nectar which comes out of Swamiji when Swamiji tells all the sacred truths and reveals the sacred secrets in the Vedas and Agamas, or whether it is the visualizations and power manifestations that Swamiji literally awakens in all of us. Each one of these aspects is what is sannyas. And a living example of the greatest sannyasi is our beloved Swamiji himself. It is not like you need to visualize some monk sitting somewhere, or you need to visualize he is right in front of you. And as a sannyasi of Kailasa, you will be sitting in one of the sovereign lands of Kailasa under the feet of our beloved Swamiji, literally receiving all of the greatest gifts that Hinduism has and sharing it with the world, literally contributing continuously in all ways. As Swamiji beautifully says, that when you are a sannyasi, it is no more the I and mine completely dissolve, and it is only Paramashiva and only Swamiji inside you and radiating through you. And that is what is the beauty of sannyas, where you are completely, all your patterns, all your incompletions, everything becomes redundant, and the only thing which stays is your pure self, which is Swamiji himself and manifesting continuously through you. By taking up this life of sannyas, each of you get to live the highest possibility that exists. When Swamiji was beautifully describing about the Pusala Nayanar during the satsang, it is us as sannyasis who can experience that in a very easy way, because not just the initiation, but also the ecosystem, the sannyasi ecosystem is provided by Swamiji himself, where each and every one of us can live and experience these higher states of consciousness with ease. All of you, when you are there outside, all of you can understand. Every few minutes, every few hours, there is something or the other that shakes inside you. That where there is a different kind of feeling which is there. But through sannyas, you can experience the ultimate. So now, let us all prepare and let us all get ready to receive the darshan of Mahakala Bhairava and witness the sannyas initiation. Please sit straight with your head, neck and spine in a straight line, and chant the Mahavakya Om Nityananda Paramashiva. ಆನಂದನೇ ನಿತ್ಯಾನಂದನೇ
Nityananda, we welcome the brave souls who are going to receive the initiation into Bhautika Brahmacharya, the amazing gift of starting on the life of sannyasa. Sannyasa is the royal road to enlightenment, for the simple reason that it is the path to enlightenment with no distractions. That too, receiving the initiation of Brahmacharya from Paramashiva himself, the Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagavan Sri Nityananda Paramashivam, there can be no further fulfillment to life itself. On this auspicious occasion, a group of courageous souls are taking the quantum leap in Bhautika Brahmacharya to taste the ultimate tattva of sannyasa, the ultimate lifestyle of sannyasa. The divine grace and presence of the Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagavan Sri Nityananda Paramashivam, who is the embodiment of Mahakala Bhairava, let us enter into this auspicious moment, requesting everyone to maintain a sacred space of silence and deep restful awareness to respect the sanctity of this auspicious occasion. We will now be reading our vows. Please repeat after me. After the vows are read, the participants will be asking the blessings from Bhagwan for their new lives to be successful. At that moment, we will all shower our heartfelt wishes and blessings on them by saying Tathastu. Please repeat. Being in the space of Bhautika with integrity, authenticity, responsibility, enriching, I, please state your name, authentically cognize, which is internally process, understand, and declare the following. We'll now take the first vow. I understand and commit to practice living the five vows of Satya, Asteya, Ahimsa, Aparigraha, and Brahmacharya, and the four tattvas of Sampurti, Shraddha, Upayanam, and Apyayanam, till the period
till the period of my Bhautika Brahmacharya. of my Bhautika Brahmacharya. We'll now enter the second vow. I will always be in I will always be in and with and with Nityananda the Guru, Nityananda the Guru, Nityanandeshwara Linga, Nityanandeshwara Linga, and Kailasa the Sangha, and Kailasa the Sangha, and will never leave and will never leave Nityananda the Guru, Nityananda the Guru, Nityanandeshwara Linga, Nityanandeshwara Linga, and Kailasa the Sangha and Kailasa the Sangha till the end of this life, till the end of this life, and after that also. and after that also. We'll now declare the third vow. I will never indulge in I will never indulge in Nityananda Guru Droha, Nityananda Gurudroha, Nityanandeshwara Linga Droha, Nityanandeshwara Linga Droha, and Kailasa the Sangha Droha and Kailasa the Sangha Droha in any form, in any form, either by thoughts, either by thoughts, words, words, or deeds. or deeds. We'll now declare the fourth vow. I am open to I am open to any amendments any amendments to living the life of to living the life of Bhautika Brahmacharya Bhautika Brahmacharya as amended by Nityananda the Guru, Nityananda the Guru, Nityanandeshwara Linga, Nityanandeshwara Linga, and Kailasa the Sangha. and Kailasa the Sangha. I now request I now request the blessings the blessings of my Guru, of my Guru, the Supreme Pontiff of Hinduism, the Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagavan Sri Nityananda Paramashivam, Bhagavan Sri Nityananda Paramashivam, and Kailasa the Sangha. and Kailasa the Sangha. Tathastu. श्यामलापीठारूढ श्रीमीनाक्षि सुन्दरेश्वरा भिन्नस्वरूप परशिवपुत्र रत्न कुमार गुरुमण्यतुल्यावतार श्रीपार्वती स्तन्यपानलब्ध दिव्यज्ञान विश्रुत सकल निगमागमसारभूत द्राविड वेद प्रवक्त्रे श्रीमत्परमशिव करुणा समधिगत मुक्तामय चतुरश्रयान गीयमान छत्र चामर श्रीचिह्न काहलादि समस्त बिरदावल्यलङ्कृत ज्ञान विज्ञान चक्रवर्ती सर्वजन संघ सद्यो निर्वाण दीक्षा व्ययापवर्गवर्ष विश्राण जीमूत परमत कलभ केसरी शैव सिद्धांत स्थापनाचार्य श्रीराजाधिराज पांड्य महाराज गुरु क्षपण शाक्यादि महांधकार निवारण ज्ञान भानु वीक्षणानर्हार्ह ध्वजोच्छेदन पूर्वक श्रीमद्वृषभध्वज स्थापक शैव समय कर्त्रे सर्वज्ञ पीठारूढ़ श्री जगद्गुरु श्री ज्ञान संबंध देशिक स्वामी वागीश सुंदर माणिक्य वाचक स्वामिनां अवतार भूत श्री ज्ञान संबंध स्वामी पुनरुद्धृत श्यामला पीठ सर्वज्ञ पीठ
त्रिनवत्युत्तरद्विशततम गुरुमहासन्निधान अरुणगिरियोगीश्वर परम्परागत अरुणाचल सर्वज्ञपीठ गुरुमहासन्निधान कैलास परम्परागत काञ्ची कैलास सर्वज्ञपीठ त्रयस्त्रिंशदुत्तरद्विशततम गुरुमहासन्निधान नित्योत्सव नित्यमङ्गल नित्यकल्याण नित्यरजित कैलास परम्परागत आदि कैलास नित्यानन्दपीठ महासंस्थान महासिंहासन पीठकर्तः साक्षात् श्री परमशिव समुद्भूत कैलास परम्परागत वैवस्वत मनु इक्ष्वाकु हरिश्चन्द्र भगीरथ श्रीरामचन्द्र शूरसेन इत्यादि अनवच्छिन्न सार्वभौम चक्रवर्ति परम्परागत चतुष्षष्टि योगिनी मण्डित चतुष्षष्टि सम्प्रदाय प्रवर्तक मनुधर्म शासन सूर्यवंश प्राप्त सर्वज्ञपीठ सुराङ्गी साम्राज्य मूर्धाभिषिक्त चूडामणे साक्षात् श्री परमशिव समुद्भूत कपिल महागुरु पुनरुद्धृत महानिर्वाणिपीठ अष्टोत्तर सहस्र श्री महामण्डलेश्वर साक्षात् श्री परमशिव सिंहासनाभिषिक्त समस्त गणनायक श्री महागणपति समारंभ अनवच्छिन्न पीठाधीश्वर गुरु परंपरा प्राप्त अटल पीठ अष्टोत्तर सहस्र श्री अटल पीठाधीश्वर धर्म मुक्ति स्वर्गपुर स्वर्ण पीठ त्रयोविंश गुरु महासन्निधान कैलास परम्परागत आदिपीठ सर्वज्ञपीठ जगद्गुरो श्री कैलास पुनरुद्धारक श्री कैलास परमाचार्य श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्य सच्चिदानंद प्रणव स्वरूप श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ श्रीमज्जगद्गुरु श्रील श्री भगवत् श्री नित्यानंद परमशिव श्री ज्ञान संबंध देशिक परमाचार्य स्वामिन् अत्रागत्य परिपाल्य च अस्मान् विज्ञान वितरणेन विजयी भव जय जय।